Hello, my dear students. Our today's topic is school life. We're also going to cover some new words and learn linking words in phrases. So, here we go. Доброго дня, мої любі учні! Сьогодні ми з вами розпочинаємо дуже цікаву тему «Шкільне життя». Також обов'язково познайомимось із новими словами та вивчимо словозв'язки, які нам будуть необхідні під час написання твору або спілкування. The roots of education are bitter, but the fruit is sweet. Коріння освіти гірке, але солодкі фрукти. Саме так вважав давньогрецький науковець, філософ і логік Арістотель. Дійсно, вчитись непросто. На це йдуть дуже великі наші зусилля, але саме школа стає тим осередком, яке готує учня до майбутнього життя. So, school life. Let's get started our lesson with exercise 1 on page 34. You can see 6 questions, so please read them and answer. And later we'll check them. So take your time, be attentive. Now let's read the first question. What school do you study at? You might answer, I study at school number 8 in Odessa. Question number 2. Are there any school rules that you have to follow? You can say, yes, there are some school rules I need to follow. Number 3. What do you like about going to school? You can say, I like learning foreign languages and I like to meet my friends. Number 4. What don't you like about going to school? I don't like doing my homework. Number 5. What would you like to change in your school or classroom? You can say, nothing. My school is great. And the last one. Is your school a nice place to study? Yes, it is. Now, before doing exercise 2, before reading the text on page 34, please take a look at the writing lab on page 36. There you can see linking words and phrases. So, we use linking words and phrases to connect ideas and events when we speak or write. Отже, перед тим, як ми почнемо виконувати другу вправу, читати текст, давайте спочатку ознайомимось із вами зі словами-зв'язками, які використовуються для того, щоб допомогти нам пов'язати події або наші думки. Linking words and phrases are used to show time, for example, when, before, as soon as. Отже, слова-зв'язки можуть використовуватись в наступних випадках. Для того, щоб вказати на час, наприклад, коли, до, як тільки. List points під час переліку, наприклад, firstly, secondly, thirdly, etc. Тут наводять такі приклади, як по-перше, по-друге, по-третє та інші. Add more points. Додає нову інформацію. And, moreover, also. І, окрім того, також та інші.
Show case or effect. Вказує на причину. Because, so, as a result, etc. Тому що, як результат та інші. Give examples. Наводить приклади. For example, such as. Наприклад, такий як та інші слова. Show contrast. Тут мова йде про протилежність. However, on the one hand, on the other hand. Однак, з одного боку, з іншого боку та інші слова. Show purpose. Вказує на ціль to, so that, in order, not to, etc. Отже, вказує на ціль з тим, щоб, отже та інші слова. Describe the conditions. Тут мова йде про умову. If, whether, unless, only if, якщо, поки не, та інші. Introduce a conclusion. Демонструє висновки. All in all, to sum up. В цілому, підвести результат та інші. Отже, як ви бачите, слова-зв'язки допомагають поєднати різні думки та події. Now go back to page 34, exercise 2. We are going to read the text, paying attention to linking words and of course some new words as well. After reading, you'll see what Anne likes about going to school. So let's start. Dear Mary, how are you? Are you happy to be back to school? There are some things that I like about going to school. Firstly, I like to meet my classmates. Many of them are very nice people. As soon as we come to the classroom, we discuss our problems, talk about life, future plans, and other things. Secondly, it is interesting to do the projects or the experiments during the lessons. My favorite subjects are geography, history, and English. Thirdly, school helps me to get some social skills. I learn to be positive and flexible. I learn to share the attention of my teachers with the other pupils in class. I respect my teacher because all of them are intelligent, highly qualified, sympathetic, and understanding. However, there are some things that I don't like about going to school. To start with, I have to get up very early as I don't live close to my school. Also, we have to wear a school uniform. It's boring. Finally, I always have to do my homework and don't have much free time for my hobbies. All in all, school life is fantastic. We not only enrich our knowledge about life, but learn how to get on with each other. We learn to combine work and leisure. What do you think about going to school? Are there any rules you have to stick in your school? Write to me and tell me all your news. Best wishes, Anne. Now, look at some linking words and phrases in bold. А зараз давайте з вами поглянемо на деякі слова-зв'язки та фрази, які виділені, так? Firstly, по-перше. Мова тут йде про порядок. Firstly, I like to meet my classmates. По-перше, я дуже люблю зустрічатись зі своїми однокласниками. Secondly, it is interesting to do the projects or the experiments during the lessons. По-друге, дуже цікаво працювати над різними проектами або експериментами під час уроку. Thirdly, ну і по-третє,
School helps me to get some social skills. Школа допомагає мені набути соціальних навичок. Наступна виділена фраза, яку ви бачите, to start with. Почну з того, що дуже зручно починати цією фразою якийсь блок, так, думок чи подій і відзначити саме початок. Далі, після to start with, наступна фраза also. Вона додає нам якусь нову подію. І остання, яку ви бачите, finally. Цією фразою зручно завершити, так, перелік думок чи подій і таким чином завершити думку. There are some new words, let's write them out. Також тут ви бачите декілька нових слів, давайте їх випишемо. As soon as – як тільки. Highly qualified – висококваліфікований. Sympathetic – співпереживаючий, з розумінням. Enrich – збагатити. To get on with – ладити з. Now it's time to say what Anne likes about going to school. Ну а зараз саме час все-таки виконати умову вправи і сказати, що ж Анні подобається в школі. We can say that Anne likes to meet her classmates. She's interested in doing different projects or the experiments during the lessons. Now it's time to start doing exercise 3 on page 35. You have to read and tick the statements, choosing true or false. I'm sure you'll manage, and we're going to check this exercise a bit later. Now let's check. So the first sentence is, Anne likes both all school subjects and people at school. That's false, because there are some favorite subjects. They are geography, history, and English. The second sentence. School helps the children get some social skills. That's true. Number 3. Anne learns to develop positive qualities in her character. True. Number 4. Anne likes all the school rules. False. She doesn't like to wear a school uniform and to do her homework. Number 5. Anne doesn't feel comfortable with her homework. That's true. And the last one, school is not only subjects. It is the school of life. That's true. Now let's do exercise 5 on page 36. It's our last task for today. You need to read and complete the sentences with the word combinations from the list. Use the verbs in the correct tense form. Ну і наша остання вправа на сьогодні – це вправа номер 5 на сторінці 36. Ви маєте почитати та доповнити речення словосполученнями, які ви бачите у рамочці. Обов'язково звертайте увагу на те, що дієслова мають бути у відповідній формі. Давайте для кращого розуміння розберемо все-таки словосполучення з рамочки. To discuss something – щось обговорювати. To get good knowledge – отримати хороші знання. To be understanding and sympathetic – бути розуміючим та співпереживаючим. To happen – траплятись. To enrich somebody's knowledge – збагатити чиїсь знання. To get on well – добре ладити з кимось. To cope with something – справитись з чимось. To combine work and leisure – комбінувати роботу та дозвілля. Now let's check it out. The first sentence.
She combines work and pleasure during the day. To my mind, she has learned to plan her working day perfectly. The second sentence. Steve has joined the chemistry club to enrich his knowledge in this school subject. 3. Whatever happens, don't forget to ring Mark. 4. They were discussing a story when the school bell rang. 5. There was too much work for our computer to cope with it. 6. My youngest brother gets on well with all his classmates. 7. My elder brother is rather successful in business. I think he's got good knowledge when he was at school and at the university. In the 8th sentence. My friends are understanding and sympathetic. They are easy to be with and always keep our secrets. That's it for today. Now your homework. You're supposed to do exercise 4 on page 35. Ну і ваше домашнє завдання. Вправа 4 на сторінці 35. Do it in a written form. You have to fill in am, is, isn't, are, aren't, or do, don't. Ви маєте вибрати правильну форму дієслова, так, і виконати цю вправу письмово. And of course, memorize linking words. Ну і, звичайно, що треба вчити слова-зв'язки. Goodbye!